On this episode of The Red Couch, we continue our series on negligence as well as forced decision-making. Last week, we had a conversation with Thandi, who was forced to get her womb removed simply because she was living with HIV. On this episode, we have a sit-down with Ntswaki. Ntswaki went to the hospital ready to give birth to her baby boy. Then she was mistakenly discharged from the hospital. This resulted in Ntswaki planning the funeral service of her little child. My name is Mbali Dhlamini, and this is The Red Couch. Ntswaki, thank you so much for joining us today. This sounds like a very bizarre and a painful story. Can you kindly take us through what happened? What was your experience at the hospital? In 2017, ka di 18th September. So, ke bile di show ka bo ma 7 late. Then ka maternity clinicing ba bona go sentse ke dithu ba nkisa Bara hospital. Ha ke fitla Bara hospital ka signa hore ke se ke teng ke tlo teta. So doctor a nchekileng like metsi a tswile hanyane. Doctor a ba re ke palame bethe, ka palama bethe, a checka, a ba okay, ba tlo mbukela 2 ya o se because nele Monday. That's la teng. Ka bo ma 8-9. O tlo mbukela 2 ya masa. Okay. So doctor unchekile thola everything right, ba checka le pelo ngwana ba thola right. Mara abanka something sharp like nallet. Okay. A bula diropi tsaka a mphunya ka ntho ka fatshe. Okay. Then ba se ba nkentse catheter kere. Okay. So we can get doctor hobane ke ntho mpintshang ka yona sharp. Ha ba re no ke tsa mosebetsi wa ka. It's fine. Okay. So 2 ya sharpa next ho tlo lata. Re ka admission. Okay. Admissions ward, yeah, Yes. ya mo maternity. The maternity. Okay. Go Bara. So, hana doctor atlang. Ka bo ma 2 ke be ke khuma maybe bo sister ba mpotsa la ke tse ke re ka rapela. So ke rapele. Hana next se tsahalang. Ntse ke tswa metsi ala kopana le madi. Until ba re honna ba re ke a season ha ke tlameha ho ja, ha ke nwe, ha ke tse next. So Okay. Until the next morning, Tuesday ka 10 hoseng. Hotle doctor at the theater. Are Ntswaki, you ready? Ke ready. Are ke tlo lata. Okay. Sale ke emi doctor utswile. Okay. Metsi a ntsa tsole majana ntsa. Di pain le tsona direng. Okay. Ka bo 10 to 12. It's a Wednesday. Doctor o discharge. How? Kere doctor on discharge jo ibn o ke dula kae na. Ta mo bolela mo ke dulang teng. Are can you drive? Kere jwang because ke wa mpona ke jwang. Ha ke no kgona. So okay. Ke tla go beha mona na bench until about 6 o tsamaye o ye hae. At this time, Ntswaki, how many months pregnant are you? 9. So vele you are in active labor. How about discharge? Okay. So nna ngwana pele ke mothotse ka Caesar. And ha isa le ha ntse ke tsama di treatment tsaka. Obviously ntse mangola Caesar. Yes. So I want discharge. Okay. Ke tsamaye ke hae. Ha ke fitla hae, ke fitle ke hlape, ke je ke robala. Mara ke khone go bana. It's at 10-11 ka Wednesday. Ka 12 midnight ke thole private number call. Ke arabe ke kopa o bua le Ntswaki. Ke re kena a buang. What the hell are you? Ke go ile go bua le mang go tshwana. Ke nna doctor mama from Bara. Ke re hi.
no man ga le go batla ha ga tsebe gona o ile ka ke re le mpata jang because ke discharge Link discharges. ke discharge tswena who discharged you ke mo betle it's another doctor hey they made mistake so how are you feeling now ke re jo se ka ba mpotsa pele ntse ke utlwa di bohloko jwang o ka etsa plan e feng gore o tle hona jwale ke re ska wena o bona gore ke re ke di pain o le doctor wena ha o kgone gore o ka tla letsa plan ya gore le late bona ka bitsa ambulance ilo nyemisa ka le ke bosibu tsa tsaba ke 12 hona jwale aba okay ke tla gutlela ho wena so since then azanya hlola gutetse o nabe ke re robale ebe Thursday morning ka bo ma 4 ke tswe ke tsamaya ke lo palama taxi ke fihle bara ha ke fitla mo receptioning another lady o go nna o ke ba boleletse go discharge because diphatlo tsa gago ke nna go fileng tsona so ska tlola o ema mona tsamaya o ye ka man ka admission o ba bolelle go kwena mama ke ya ka mo ke ba bolelle bo sister banana ha rona re fana ka hand over o tla bona ke di doctor tse ke na motshehare ho ke ne doctor pele ke mo tlwele ke ne ya bobedi ke mo late straight ke mo bolelle doctor ke nna mama ne ke le mona ne so ke discharge aba tsentse re pala mabete ke pala mabete a checka hai ansia mo bete mo a tsamaya a ya somewhere ha gutla o tla le doctor o mong so ja mo ke ke ga ema pele sa tsena re le busy ka something ema pele ska re disturb ke tla make le disturb ke batla tsena ho etsahala eng ka ngwana wa ka hai ha tla o bolela mapele a tswa itu ba tswa ba o mong ba se ba le 3 ba tswa ba o mong wa before se le motho wa mme sure ha fitla ba cheke ke re ke eng ha ema pele ke re ke eng ke kopa o tseba bana ke eng a re no ema pele re sa tsana re sheba sona look here this is a child the heartbeat ke re ke kopa o tseba ho etsala eng then a re ho nna we are so sorry we can't find pelo ya ngwana how you lost your child ke how can ke lahlelwe ke ngwana because ke ne ke le teng moleng discharge tse mara ke tswa metsi and then lona di doctor la phunya metsi le ntshepise go ke ya season theater ha kae hi 3 so then la discharge la mfoni la bosibu no tjena ngwana ka kunela o hlokofetse so le tlotsa enna ke utlwa di kena di pain letsa en ba re no re tlo isa theater re tlo ntsha ngwana okay baye man banke di injection tuna di bottle tse di shone di 7 di bottle tse tsa madi ba di etsa then banke stretchera banki se ka kwana ke re linkisa ka ba re rusa theater re lo ntsha ngwana ha re fitla ka kwana ke ka labor banki nya ka room ke li 1 ka mo ke dutse ka mo tloa ka mo 7 Wednesday lo se ne ba ntse ba ke nya di injections a ke tse injections tsa teng ke tse feng ba mfa di pampiri ha ke tsebe sign mo se ke ke sign ha ba mpolele ke sign okay sign ke tlo sana tse sa izibeng so pelo e bohloko ba se ba nkutlwise bohloko go ngwana o sa hlokofetse ene o hlokofetse ka mpeng ya ka and now tsebe le gore tlhokofetse nneng so ke re mara jang ke blame alone because ke be le se ngwana kale ke fitle mo ka manta le njusitse fitla ka la bone khona le mpollela ngwana hlokofetse okay ha ba nkitse theater ne ke dutse ka mo ba ntse batla bo sister bana ba ntse ba re oh kuwane a so ba bo o no batla attention ba re ga setsa thaka tsa ho di qetile o teka ha ba re di thaka tsa ho di qetile o teta how old are you at this time by then ne ke le 42 wow okay so sa tlo re ga setsa mona ba ba re mara la tseba motho ono o dila ka emwa dinteng mo ha re ba tlo tseba ba bina okay kabo 1:30 after lunch kutlwe di pain ke hweletse sister o atle amata ha ta mata tiri hey ke kopa ya toilet a re no ka se toilet be sentse banka di glove okay ba checka okay bula dirope a re okay ngwana kuna push ke pushitse ai 1 ai 2 ai 3 a ba re okay ba montsha ba re wa mo tseba ke interest a tseba ke ngwana mshimane
o tseba jwang gore ke moshimane ke re kgaletsitse ma di-doctor Ne ke tsamaya ke tsamaya le check-up. disona ne ke cheba everything ke ne ke tseba everything le nako ka ke ne ke tseba namo e kae okay ba re ba ntlile ba ntse ba nsanisa di-forms ke re di-forms tse le di sanisang tsela ke tsa eng ha ba bue tse gore no ke molao wa se hospital o tlamehile o sign ke re ke signela eng okay o lokile ngwana ba monke ba mo behe plaka kara court plan e ya hae eo ke re mara jale motho na ba ne letsa tse mara ba ga ke ngwana o tlamehile o dile ka pain ke hao mara not ke re mara pain e so ngwana o tswile ka mo ka hodima mahlo o red o so o red di-lips tsa ngwana di red mo ke di-blast tje ke di-blast everywhere ke re how can le tlompa le motho a tje ka mo no re batla gore o hlone o cancel o be right but o ke kopa favor he ke na le phone ho nna mo le ka gona go nshutela ngwana o ke le mo bontsha batho ba hetso le ntate wa hae o ka se kgona ha dire jale le mpetse in le yena mo sister mo no o la di right mo fe nka phone ya hae ke o le shoot then ka shoota ngwana ka shoota ka okay ba go lwetsa eng ka tsona ka re ke tsaka ke kopa di keep ke ngwana ka batla mo bo ke tlo cancela ka ntwena hai ngwana o dutse mo go fitela ka 4 ba monka ba mo isa mo shwari then ke emane reception man ke botse sister ke kopa gore le discharge ke gone tsa make hae ke lo dile gona ke lo pata ngwana jwa no re ka se o discharge ke ratile mara kwa ke discharge we why lesa discharge ka mo ke batla tsa make ke batla batla pleke e pleke na nkutlwisitse bohloka ke sa e batla ke kopa ebile o ka la ke o swemme wa ka wa hlahela ha hlahela ampona ke be ke mo mathela ke lla ba tsama ba bitsa doctor e nngwe a tlo sena di-forms gore nna ke alla ke re ke batla go tsamaya counseling ke re ke batle counseling ya lona ke tla bona nna ke tla i-counsela kae o swemme ka ba bolele gore ke kopa le mo discharge se ke teng ke tlo molata ke tla monka ke tla monka ke tla bona plan ya ka tsole jwang ka yena then ba re fa ke sign re be re tsamaya so in le Friday Saturday Sunday Monday ne le holiday ka Monday ka Tuesday be re tla re tla ta stop ha re tla ta stop ho na le di-forms tse ba di batlang mo shareng tse re tlameleng ke lo di signa ka mane ka mo ke le ka teng ke ja ka mo ke thula sister o Dhlamini a mpotsa story ke mo bolella a lla le nna ena na le right a ba re if e le gona ntho batlang go etsa metron kuna na o teng tsama o ye ho yena a zanga batla utlwa story sa ka okay lahlela everything ya ka mane ka di ntho tse tsa bona di boxes the box okay ke re ke tlo lahlela eng ka mo motho a sa batho ke metron a sa batle ho bua le nna a ba re hey ke sorry because ona next nna nka ka etsa ke re okay o lokile mpeng forms tsa ka he ke tsamaya di-form tse nentse o di tlatsa Ntswaki, do you know what they were for? Do you now know gore I can say even now the form. And then okay, after this ordeal happens, a traumatic situation, what's as a family upata ngwana, and then what action do you then take? Because this is get trauma, kamo then you have to go home upate ngwana and explain to your family gore this is what happens. Luena ha o tsebe, ha ona dikarabo. What then happens when you arrive at home? Take your time, it's okay. Ke na le ngwana a i-1 ne moshimane o na le 13 years now o na mpotsa dipotso ga hao mama ke lebeletse go tlotla le ngwana o kaena ke mo jwetse ngwana o hlokaetse ngwanaka ha sa le o hlokaetse jwang a tse o ile sepetlele o lo kopa thuso ke re ke ile sepetlele ke kopa thuso mara ba nfeitse a se ba nthusa ka nako so ngwana ke mona o hlokaetse so ngwana ka o ntsa sokola even now because ha bona especially bana ba di family ba tlile ha man o na le ntho ya ngwana heso ke ba le mokane
Mama, hobaneng o sa try hape pele o reka ngwana o mong hape? Ke re jwang? Ke a tshaba. Hona jwale. Le family ya ka ba try le go ba bua sisters re tla ba batla di-counselling. Re tla wisa bo kae hey, o thata. Also, Ntswaki, you're sitting here today sharing a very painful story. Did you ever get any answers or any redress from department or anything of that sort? Totally. What would you like to happen for someone to take accountability, for someone to come to you and say, because sometimes I think we take for granted how important it is for people to come and acknowledge into a wrong abayentseng ko wena, you know. Have you ever had conversations where somebody says, this is what happened and this is how your child was lost? Department high school next. And then Ntswaki kopang ke hore ena na ke wake up calls because khale dintho tse tsena di etsahala mara re sa di nkele hlohong. The entire hospitals ba go tlisa bohloko ba re foster gore re sterilize ba bolaya bana ba rona ga shautuwa dipetlele ba re treat hantle. So ke ne ke kopa di-hospital kaofela ba understand the situation e o bomme ba kenang ka ga yona ona re fumana bomme re jere ka boima bomme. So ke ne ke kopa hore Department of Health ba etse plan rona re thusahala jwang because ntona re phela ka yona bophelo bohle ba rona. O so tshaba le ha motho wa ntate strateng a re o bua le wena because hore re bene le bana re le bomme ke ha mme le ntate ba kopana. So ga tshaba go tlo kopana le ntate ha o tsebona o tlo dila le case ena na jwang kapa gona jwale mohlomong mo bana ba re forced gore re sterilize dipampiri tse re di signileng tsane re sterilize Ha re tsebe gore re sterilize o kena relationshiping o kena lenyalong respect le bana ha bai o tlo botsa mang dikarabo. Have you sought any kind of counseling, Ntswaki? Ke ile ka ya ko Dobsonville but ke ile twice counseling ya teng ka bona le bona ba samping ntho ke batlang e ba nako ya 5 minutes le be se ba re hona le batho ba batlameng ba ba attend so be ke tloa ka re ke tla i-counseler nae. O nagana gore also extending to Department ya Health le eng the services tsa bo counseling le dilo tse jwalo, government needs to do more gore e di etse gore di be available to batho, because if you're saying gore o tla fitla mole go tletsi ba dile le batho ba bangata, clearly there's a gap where that is concerned. If maybe no go na le a counselor o motho a o fe nako, do you think that it would have helped in some way in your process of healing? Ke nahana jwalo hore ke be e thusitse kapa e tla thusa ha ba ipha nako ya rona. So always ha o fitla o bona mo ha bana nako ba batla go chaisa early ka nako batho ba bangata, so ha bana ba ka ba re fa nako ya hore re ntshe ditletlebo tsa rona ba re nkelle hloohong hore na re kopa eng re le bomme ba utlwisitsweng bohloko ba bolaetsweng bana ba sterilize-tsweng re sa tsebe. Ne ke kopa hore ba etse more. Ntswaki, thank you so much for coming, sitting down with me, sharing your story. I know it's not easy, but I do appreciate it. And hopefully by having this conversation, we open up the gates for these kinds of conversations to take place and solutions to be found. Thank you. It's a pleasure. Thank you so much. The health department has been saying for years how concerning it is that it's been paying millions and even billions in medical negligence claims. But we all know that money can't solve everything, especially where emotional trauma is concerned. Ntswaki and Thandi are women both with emotional scars. I ask you the question, when will we as a society just start doing things right and stop using payouts as a band-aid for the trauma that we're causing ordinary South Africans? My name is Mbali Dhlamini, and this has been The Red Couch.